in Karur district. Yesterday at 7:45 p.m. is when actor turned politician Vijay had arrived here, and this is where a stampede-like situation took place, resulting in the death of at least 39 people, including 9 children. And what is happening now is, you can see, this is what is left behind after yesterday's tragedy. A lot of footwear here, party flags, and people still here. Many of them who were witness to what really happened yesterday, they are still here. But this is what is left behind after yesterday's tragedy. Remember, 51 still undergoing treatment, and today at the same place where this tragedy took place, you can see a lot of footwear here, because only 10,000 people were allowed to assemble in this particular stretch, but more than 27,000 people had come, and that's why you can see a lot of people here still waiting here. We'll try to see if we can talk to a couple of more people. A lot of them here, in fact, say that it was because of excessive crowding that resulted in a stampede-like situation. And the visual that's going viral on social media is from this particular stretch, where we can hear people, in fact, crying for help. And this is exactly when Vijay, in fact, began his speech, is when several people started fainting. There were ambulances that, in fact, were lined up. Ma'am, நேத்திக்கு நீங்க இங்க இருந்தீங்களா? நாங்க மீட்டிங் நடந்த இடத்துல இல்ல, ஆனா வந்து நிறைய ஆம்புலன்ஸ் சவுண்ட் நிறைய கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால நாங்க வந்து என்ன வெளியே வர ஆரம்பிச்சோம். நிறைய மக்கள்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-100 ஆம்புலன்ஸ் வந்து உள்ள வர என்ட்ரி ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. எல்லாம் வந்து குழந்தைகள், முதியோர்கள், வயதானவர்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு, ஆம்புலன்ஸ்ல தூக்கி போட்டுட்டு ஜிஹெச்சுக்கு பக்கத்தில் உள்ள மருத்துவமனை, இந்த அக்ஷயா ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ நாங்களே எல்லாம் என்ன இவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்குன்னு பார்த்தா நிறைய கும்பல் கூட்டம். அதனால வந்து நாங்கள் சில உதவிகள், தண்ணீர்கள் கொடுத்து நாங்கள் மக்களை காப்பாற்றி ஆம்புலன்ஸில் நாங்களும் ஏற்றி அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இதை She was not part of the meeting, but they heard a lot of ambulance sound. They came out to see what was happening, and that was when there was chaos everywhere. People were screaming for help, and they also tried supplying water to try and save a couple of people. But there were so many ambulances, at least they say 50 to 100 ambulances lined up in this particular stretch. காலையில் வந்தேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லஞ்சுக்கு போயிட்டு வந்தோம். லஞ்சுக்கு போக டைம் ஆக என்னாச்சுன்னா கூட்டம் அதிகமாகச்சுங்க. கூட்டம் அதிகமாக 12 மணிக்கு வர்றதா சொன்னாங்க. சரி 12 மணிக்கு வந்துடுவாங்கன்னு நினச்சி 12 எல்லாம் இது பண்ணோம். அப்புறம் பார்த்தா 7 மணி ஆயிடுச்சு சாயங்காலம். தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி ஏற்பாடு, போக்குவரத்து எதுவுமே அங்கே கிடைக்கல. He says he came at 9 a.m. Because they were told that Vijay will come here at 12. They waited patiently. He came only post 7. There was no water. Precisely one of the reasons why many started to faint. That's something that here one of them who was part of the meeting yesterday said. யார் மேல தப்புன்னு நீங்களா நினைக்கிறீங்க? என்ன தவறு, மெயின் தவறுன்னு என்னன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, நாமக்கல்லேருந்து கரூர் வர்றதுக்கு ஒரு 45 மினிட்ஸ் தான். ஒரு மேர் தென் 1 hour டிரைவர்ஸ் டைம் 1 hour. ஆனால் வந்து 6 மணி நேரம் நாமக்கல்லேருந்து இங்கே வர்றாங்க. அந்த 6 மணி நேரத்துக்குள்ளே மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ வந்துடுவாங்கன்னு க்ரௌட் மோர் தேன் ஓவர் க்ரௌட். அது மாதிரி க்ரௌட் ஆக என்னாச்சுன்னா நெருக்கல் அதிகமாகுது இல்லைங்க. அப்போ வந்து என்னாச்சு, டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் இங்கே வந்து வந்துடுவாங்க எதிர்பார்ப்புகள், மக்கள் வந்து குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வந்து இங்கெல்லாம் வந்து அசம்பிள் ஆகிடுறாங்க. அதான் அப்போ வந்து இங்கேருந்து நகர முடியாது. ஏன்னா தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை. தண்ணி கொடுக்க ஆர்கனைசர் இந்த வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க வந்து முழுக்க அவங்களோட மிகப்பெரிய தவறு.
The gentleman here says that one of the reasons is because from Namakkal to Karur it takes about 45 minutes, but it took more than 6 hours, and there was lack of time management. People were waiting, thinking that from Namakkal to here Vijay would come anytime, but they were not given a heads up that it may get delayed. They started queuing up, and excessive crowds and lack of water. Organizers did not provide them with adequate water, which is precisely why several started fainting, because they've been waiting for hours. The wait period was not 1 or 2 hours, but at least 6 to 7 hours, and there was no water, heat, dehydration. All these resulted in several people fainting, and unfortunately 39 died, including children. So had they been informed that Vijay will come only later in the evening, they wouldn't have queued up, and they began to assemble here thinking that Vijay will come sooner, but it took Vijay 6 hours to reach Karur from Namakkal. That's the sense that we are getting. ஆனா இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்து இந்த 25 வருஷத்துல நடந்ததே கிடையாது. இதுதான் இந்த கரூர்ல நடந்த மிகப்பெரிய துயரமான சோகமான நிகழ்வு. ஏன்னா இந்த இடம் வந்து மிக பாதுகாப்பான இடம். எல்லா சுற்றுவட்டார பகுதியில எந்த ஒரு இயற்கை சீற்றத்துக்கு வந்து அப்பாற்பட்ட இடம் தான் இந்த இடம். அந்த கரூரை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு இயற்கை சீற்றத்திற்கும் உட்படாம நல்ல பாதுகாப்பான பிளேஸ். அதே மாதிரி இந்த வேலுச்சாமிபுரமும் இந்த இடமும் வந்து பாதுகாப்பான ஒரு இடம் தான். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, இதுக்கு ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு. அதுவும் பாதுகாப்பு, அதுவும் மழையில நடந்த மீட்டிங். அதுவும் பாதுகாப்பாக நடந்து மக்கள் எல்லாம் கலந்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த மீட்டிங்கில் பார்த்தோம்னா பயங்கரமான சோகமான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு. நாங்களே ஒரு அதிர்ச்சிகரமான சூழ்நிலையிலேருந்து நாங்கள் இன்னும் வெளியே வரல. ஏன்னா எங்கள் மக்கள் எல்லாரும் 40 பேர், கிட்டத்தட்ட 40 பேர் வந்து இறந்துட்டாங்க. அதில் வந்து முக்கியமாக வந்து பெண்களும் கை குழந்தைகளும் தான் நிறைய பேர். அப்போ வந்து நாங்கள் இந்த துயரமான சோக நிகழ்வு வந்து நாங்கள் இன்னும் மீண்டு வரல. இந்த ஏரியாவில் உள்ள மக்களும் வந்து இந்த சோகத்திலேருந்து மீண்டு வராமல் இன்னமும் வந்து வீடுகளில் எல்லாம் she's been here for the last 25 years, but this is the first time that tragedy has occurred in Karur district, and says that just 3 days back another party, which is the AIADMK, held a rally here. It was raining then, but no such tragedy took place. For the first time it has taken place, and they say that everyone in this locality is still not able to come to terms with what really happened. They are still disappointed, sad, upset, shattered, because this time more than 36 people have died, and that also includes children, and they say that they are still not able to come out of the entire tragedy. They say that this is the first time it has taken place, and they are shattered. That's exactly what the residents in this locality say. However, if you look at this stretch, this is where the Stampede-like situation took place. When Vijay started speaking, people started to faint, several people, and there were ambulances that in fact lined up here to try and take them. There is, if I can ask my camera person to show you, there's one hospital here in this locality. On the other side, that's the Akshaya hospital, where some people were also rushed. That's the closest hospital in this locality, so some people were taken there, and because the number of people who fainted were many, they were trying to take them to as many hospitals as possible, and ensure that doctors are dispatched from nearby districts including Salem, Namakkal, Trichy, to ensure that those who were admitted in critical condition, treatment was given to them. So far 39 have died, 51 still undergoing treatment, and that's the latest figure that we got from Chief Minister M.K. Stalin. This is how this particular location looks a day after the tragedy. Been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing.